Hello everyone, I am Pradeep Raj. So இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா Python ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி எப்படி IPL மேட்சோட லைவ் ஸ்கோர்ஸை கெட் பண்றது பார்க்க போறோம். இந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி IPL ஸ்கோர்ஸ் மட்டும் இல்ல மற்ற கிரிக்கெட் ஸ்கோர்ஸையும் பார்த்து கெட் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ரோக்ராம் தான், நீங்களும் ட்ரை பண்ண செய்யலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையான பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் பண்ணி pip கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். அந்த பேக்கேஜை ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால தான் எனக்கு ரிக்யர்மெண்ட் ஆல்ரெடி சாட்டிஸ்ஃபைட் காமிக்குது. நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ வெயிட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுறதுக்கு என்னோட டெஸ்ட் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து விசுவல் ஸ்டுடியோ கோட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் பவர்ஃபுல் யூஸ் பண்ணி கோட் ஸ்பேஸ் டாட் டைப் பண்ணோம்னா அந்த பாத்லேயே விசுவல் ஸ்டுடியோ கோடு ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ நான் எப்படி விசுவல் ஸ்டுடியோ கோட் டவுன்லோட் பண்ணுறது, செட்டப் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸ்டுடியோ கோட் ரன் ஆகுது. ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோக்ராமுக்கு. தென் ப்ரோக்ராம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த டவுன்லோட் பண்ண பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு ஃப்ரம் அந்த பேக்கேஜ் நேம் PYCRICBUZZ, import then CRICBUZZ. தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். எதுக்குன்னா CRICBUZZன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு. அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்பில்ட்டாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ண பேக்கேஜில் இருக்கும். ஸோ அதை கால் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கலாம். CRICBUZZ தென் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்னென்ன மேட்ச்லாம் நடக்குது அதை கெட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வேரியபிள் கால் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணிட்டு தென் அதுக்குரிய ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம், c.matches. ஸோ மேட்சஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்ன மேட்சஸ் இப்போ நடந்துக்கிறத கெட் பண்ணி கொடுக்கும். தென் ஸ்கோர் கெட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேரியபிள் கெட் பண்ணிக்கலாம், டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம், ஸ்கோர் போர்ட். தென் c. லைவ் ஸ்கோர். லைவ் ஸ்கோர்ன்ற வேரியபிள் லைவ் ஸ்கோர்ன்ற ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணி என்ன அந்த மேட்சுக்குரிய இப்போ நடக்கிற லைவ் மேட்சோடைய ஸ்கோரை கெட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேட்ச் இண்டெக்ஸ் வந்து 0 கொடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா 0ன்ற இண்டெக்ஸ் போட்டால் என்ன மேட்ச் இப்போ லைவாக போய்கிட்டு இருக்கோ அதோட ஸ்கோர்ஸை கெட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த இண்டெக்ஸை மாற்ற மூலியமாக வேறு மேட்ச் கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அடுத்து என்ன மேட்ச் நடக்கும் அந்த மாதிரிக்கு டென்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கோரை. ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணலாம். இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக வெள்ளிக்கிழமை செப்டம்பர் 25 சிஎஸ்கேக்கும் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்க்கும் IPL மேட்ச். ஸோ அதோட லைவ் ஸ்கோர் டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்கள்.
நமக்கு கிடச்சிருக்க அவுட்புட் வந்து இப்போ டிக்ஷனரியாக டிஸ்ப்ளே ஆகிருக்கு. ஸோ இது வந்து கிளியராக இல்லை. அதை வந்து நம்ம ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ அகைன் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். அவுட்புட்டில் பேட்டிங் தனியாக, பவுலிங் தனியாக டீட்டெயில்டாக டிஸ்ப்ளே ஆகிருக்கு, க்ளீனாக டிஸ்ப்ளே ஆகிருக்கு. பேட்டிங் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ், பவுலிங் சிஎஸ்கே. ஸோ இதில் இப்போ கரண்ட்டாக யார் விளாண்டுருக்காங்க எல்லாமே டீட்டெயில்டாக காமிக்குது. தவான் பேட்டிங், பிரித்திஷா. ஸோ இப்போ வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆன்லைனில். ஸோ எக்ஸாக்டாக அதே ஸ்கோர் தான் நமக்கு அவுட்புட்டாகவும் கிடச்சிருக்கு. தென் பேட்ஸ்மேன், பவுலர்ஸ் எல்லாமே டீட்டெயிலாக கிடச்சிருக்கு. இதில் நம்ம கமெண்ட்ரி கூட கெட் பண்ணிக்கலாம். லைவாக கமெண்ட்ரி என்ன சொல்கிறாங்க, இது வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே டீட்டெயிலாக நம்ம கெட் பண்ணலாம். அதுக்கு கமெண்ட்ரின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி தென் பிரிண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ கமெண்ட்ரி நம்ம டிஸ்ப்ளே ஆயிடுச்சு. லென்த்தாக இருக்குது, வேணும்னா நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இது வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே க்ளீனாக இருக்குது. ஓவர் முடிஞ்சோன்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்ற கூட இருக்குது. தென் இந்த கோடிங்ஸோட லிங்க்கு, ப்ரோக்ராம் லிங்க்கெல்லாம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்னோட கிட்ஹப் ரெபாசிட்டரியில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், வேணா டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான். தமிழ் ப்ரோக்ராமர்ஸ் அல்லது ப்ரோக்ராமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா எனக்கு இன்ஸ்டாவில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், பேசலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். தென் மறக்காமல் நம்ம ஃபஸ்ட் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தென் ஐ வில் see you next time.